And in this program, what you have done is here class student 3 is the class name. Inside this class, I have created ID is a member variable. ID is a member variable. Okay, ID is a member variable and string name is a member variable. I have created a method also. But here see I have used here two times I have created the different object I have created, and I have used a constructor. But I haven't declared any constructor over here. Now the JVM creates its own constructor, that is the default constructor. So here the constructor created is the default constructor. Okay, it is the default constructor. Now, what is parameterized constructor? Inside the parameterized constructor, you are going to pass the arguments. You are going to pass the arguments. I have passed here. See, to the main program, we have created two statements, two objects. For those two objects, we have passed this values. Okay, now it goes here. Set the first object. Say the first object S1. S1, if you are going to create, the S1 will be created in such a way that it contains ID and name. So how it will be created means I will be showing here. Consider these two are the objects S1 and S2. Now inside S1, when you are going to create S1, you are passing the value 111 and current. So this will in turn call this constructor. Inside this constructor, you will pass this 111 will be sent with I and this current will be sent with N. So what happens? Now I is assigned to ID. ID is the member variable inside the class. ID is the member variable inside the class. For example, if you feel it difficult to read, now you can read like this. ID is the member variable inside the class. I am going to assign this argument with this. Now, any parameter, it may be a constructor or any may be a method, எங்க பார்த்தாலும் இப்படி கொடுக்கிறதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா arguments. There are two types of arguments available. One is actual arguments and another one is formal arguments. What is actual arguments? Whatever you pass over here is called as actual arguments, and whatever you get over here, it is called as formal arguments. Now you are going to pass this I value to this actual argument. Okay, ID. Actual argument is ID. Okay, so what will happen, and this box is called as now S1 object, and inside this X1 object you will be getting ID is equal to, now you have passed what one, and another one is name you will be getting as current. This is how the object is initialized when created, and this object now gets the value as, when created, it gets the value as S2 object, and inside this what will be the value means, inside this you have passed the value 222. Okay, so the ID becomes 222 and you will be getting the value as RN. Okay, this is the concept behind creating objects. For a single class, what you are going to do, you are going to create two objects. Okay, for a single class, you are going to create two objects, but the same object contains, these two objects contains same kind of information, but the value differs. So similarly, you can create any number of objects for a class. The only thing is how you are going to call and what kind of value you are going to post it over there. This is called as object creation using constructor. And now we have seen what is a constructor, what is a default constructor, how the default constructor is created by JVM, how to create our own constructor,
what is parameterized constructor, what is no argument constructor, and what is constructor overloading. Constructor overloading, here I have given another one program. See, here you have student, it's the program name. You have ID, name and age. These three are the member variables. Now, inside that I have created two constructor. One is the constructor with two arguments, that is one integer value and one string value. But here we have created another one constructor with three arguments. One is integer value, string value and the age. Okay, now how to call this? எப்படி கால் ஆகும் அப்படின்னா, based upon the type of the argument also it is called, as well as based upon the number of arguments only it is being called. Here see, I have created an object using new. அப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், how many arguments I have passed. இதில் உங்களுக்கு டவுட் வரலாம், ரெண்டு கன்ஸ்ட்ரக்டர் இருக்குதே, இந்த ரெண்டு கன்ஸ்ட்ரக்டரில் எதை கால் பண்ணும், இங்கே கொடுத்த உடனே எத்தனை ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி கால் பண்ணுறது தான் இதோட வேலை. ஓகேயா? அப்போ ரெண்டு கன்ஸ்ட்ரக்டர், ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டரில் என்ன கொடுத்துருக்கீங்க, ரெண்டு ஆர்குமெண்ட். இங்கே நான் எத்தனை ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணுறேன், ரெண்டு ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணுறேன். அப்போ என்ன ஆகும், ரெண்டு ஆர்குமெண்ட் இருக்கிற கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கு தான் இதுக்கு போகும். ஸோ இட் வில் கோ ஹியர் அண்ட் இட் கால்ஸ் லைக் திஸ். Now the ID value will be assigned as 111 and name value will be assigned as current. Okay, and here in this case you have passed three arguments. So what will happen, it will not go here, instead it goes here. Okay, instead it goes here. அப்போ அங்கே போய் என்ன பண்ணும், இந்த ஐடி வேல்யூ என்ன, நேம் என்ன, ஏஜ் என்னன்னு டிஸ்பிளே பண்ணும். அப்போ இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களோட சரி, இங்கே வந்து ரெண்டுக்குமே ரெண்டு ரெண்டு வேல்யூ இருந்தது. ஆனால் இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஆகும்னா, இந்த ப்ரோக்ராமை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஆகும்னா, S1 கிரியேட் பண்ணும்போது 111 கரண்ட்னு இருக்கும். இங்கே வந்து S1ல் வந்து இப்படி இருக்கும். ஆனால் இங்கே S2ல் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு வேரியபிள் ஆட் ஆகும். என்னென்னா ஏஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு 25. அதுக்காக இங்கே ஏஜ் இல்லாமல் போயிடாது, ஏன்னா இட் இஸ் அ மெம்பர் வேரியபிள். டெஃபினட்டாக அந்த ஏஜுங்கிறது இங்கே இருக்கும். அது எப்படி இருக்கும்னா, நீங்கள் இங்கே வேல்யூ அசைன் பண்ணலை, ஆனால் என்ன, இந்த மூணையுமே எதில் கொடுத்துருக்கீங்க, ஆப்ஜெக்டுக்குள்ளே கொடுத்துருக்கீங்க. அப்போ இந்த மூணுமே கிரியேட் ஆகும். ஆனால் எப்படி கிரியேட் ஆகும், ஏஜ் வில் பி இனிஷியலைஸ்ட் as 0. All the member variables will be initialized by the constructor. Constructor oda primary work என்னன்னா, it will initialize the value. So how it is going to initialize the value? If you pass the value, it gets the newly given value as the input, or else it defines with 0. Okay, this is the concept behind the constructor. And to just constructor are normally used as three things. One is the name will be same as that of the class. Second thing, the constructor always contains the class name and they do not have any return type. Okay, and one or more constructors can be created with, and you can differentiate it with the help of the parameters. And always the constructors are used to initialize the instance variables of the object created. These are called as instance variable. Thank you, and we can see in the next video.